society, because I feel that that is truly the need of the hour. Like Dr. Vijay Agarwal said, the breast cancer is the most common cancer in India, and somewhere I read that in India, every 4 minutes, a new case of breast cancer is detected, and every 8 minutes, one woman loses the battle to this disease. And isn't it very sad? And why I say it is sad? Because breast cancer is a potentially curable cancer, provided we detect the disease early. And I think from Apollo Hospital or everybody as human beings, our focus should be not only on treating breast cancer, but also promoting prevention and screening and help women detect the disease early so no woman dies because of breast cancer. And a lot of women are young, and you can imagine their role in the family and hence in the society is so vital, and it shouldn't be acceptable for us that a woman loses out to this disease. And this initiative is one step towards making screening a little more easier for women, a reminder for them, and you will get to know about it when I go ahead. So today we are launching a very unique campaign called as CHECK-OLATE. And this campaign is linking dark chocolate with breast self-examination. So there's a box of dark chocolate, and you know, as women, we all have, or as Indians, we all have craving for sweets, isn't it? Come Diwali, come Dashera, we all want to eat sweets. And amongst the sweets, the little healthier option would probably be a dark chocolate. And dark chocolate has a lot of beneficial effects on our body as well. And today we are going to link dark chocolate to breast self-examination. And this is a box, when we open, there is a small note in it, which will remind the women, it is like telling them, take a moment for yourself and perform breast self-examination. ಈ ಅಪೋಲೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಟುಡೇ, ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟುಡೇ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಸೊ ನಾವು more than anything we have to support and we have to encourage younger women to come forward and test themselves. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದ್ಸತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪೋಲೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನನಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಆದರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. A momentous day because we saw the Indian women team move towards the finals one day after the Rajyotsava day, beating the current champions. There are roughly about 4.4 billion women in the world and about 700 million of them in India.
The question is when they're leading from the front, be it cricket or be it, as you saw, which was across the border recently, conducting a press briefing, or is it against any walk of life? Are we doing enough for them? And the question is, if you're not getting mainstream as reminders, be it a chocolate or a bar of soap or anything else, on a regular basis, which moves to a ritual, you probably are not getting the mind space to remind them every time they get to see something. And the Marcom teams and the agency with Apollo, I'd like to congratulate them for thinking of this and putting it together, that how do you get something as sweet as a chocolate to actually check on your breast cancer quotient. Generally in India, from October all the way till Jan, till Shankranti, how much ever you try, it's all about sweetness. You're either eating something during the Dasra Puja or for Diwali, or you're eating something during Rajotsava or for Christmas or for New Year, or as you ring in everything. But how do you make sure that it's under moderation and use that as an opportunity for people to engage and keep reminding them on a regular basis? This is not going to be a one-off. As if you can see in the QR code, it leads to your microsite where you take a pledge. And the pledge is, will I follow this on a regular basis? Dr. Jayanti spoke about saying there is awareness, but people are not doing enough. That means people are not taking that step forward to actually get themselves examined, so you nip it in the bud. If you reach out to 700 million people, and in that subsect an age group of people who actually need to get diagnosed, it can't happen just in 1 month in October. It needs to be a consistent, continuous activity, right from rural India to the corporate world in every sector. The CHECK-OLATE campaign, which is being done, is to actually pick up and say, even when you're living with sweetness across 3-4 months or various festivities in India, can the breast cancer campaign be a reminder during this time, trying to get cancer into the mainstream rather than making it stigmatic? The more and more you talk about cancer, the stories woven from the iconic film, probably in the period most of you were not even born, it's called Anand, is where everything we talk about is, when's the protagonist finally going to pass away? ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚೆಕೋಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಪೋಲೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರು ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ಇವರು ಯಾವ ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರು ಸೆಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಏನೂ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is a very, very important campaign. This is a breast cancer month, and this month we want everyone to understand that early diagnosis is the main way of achieving a cure. In fact, if someone is diagnosed with stage 1 breast cancer, the cure rate is about 95%, as opposed to stage 4 where the cure rate is less than 5%. Now, the only way for to be diagnosed in early stage is to come forward early through a screening program. And this CHECK-OLATE is one of those ways in which we are trying to educate all the women in our society that please check your breast once a month regularly, or come forward for a screening mammogram once in 1 or 2 years, because early diagnosis does save lives. This is one of those few cancers where we can save lives if diagnosed early. So this is my only message to the whole community, whether it is in Bangalore or in rural community
all across the nation that please examine your breast once a month or get a mammogram checked once every 1 or 2 years. ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸದವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಜನಗಳು ಅಂಜಿರಿಕೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಈವನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಂಪ್ ಬಂದ್ರೂ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಎರಡೂ ತಪ್ಪು. ಸೊ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅವರನ್ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಂಟು ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಾರ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅರ್ಲಿಯಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್. ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್-OLATE, ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲೇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ನಾವಾಗೇ ಮುಂದುವರಿಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಯಾರೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು QR ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಆ QR ಕೋಡನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಿಂಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲದೂ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲು ಮತ್ತು ರೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈವನ್ ನೀವು ಅರ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ 4ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ.